Yegwe omulyango gw'eggulu. Yegwe omulyango gw'eggulu. Yegwe omulyango gw'eggulu. Yegwe omulyango gw'eggulu. Yimba nange nti munyenye y'enkya. Olokoma ya Yuda, Yesu obwana gwe. Reba basente rebose. Yegwe omulyango gw'eggulu. Yimba nange nti munyenye y'enkya. Olokoma ya Yuda, Yesu obwana gw'endiga. Tusinze bonna obasinga, bonna Yesu obasinga. Wanike emikono musinze. Yesu obasinga. Bonna obasinga, bonna Yesu obasinga. Bonna obasinga, bonna Yesu obasinga. Bonna Yesu abo obasinga. Abalungi obasinga. Abagagabo obasinga. Bonna sebo obasinga. Bonna Yesu abo obasinga. Obasinga. Bonna Yesu obasinga. Bonna sebo obasinga. Bonna Yesu obasinga. Abagaga obasinga. Abebisente abo obasinga. Abalonzi obasinga. Abebisente obasinga. Bonna babo obasinga. Kale wanike emikono omusinze. Raise up your hands and worship him. Wanike emikono omusinze. Lift up your hands and worship him. Wanike emikono omusinze. Raise your hands and worship him. Wanike emikono omusinze. Lift up your hands and worship the Lord. Wanike emikono omusinze kubanga yatuwonya. He is our healer. Musinze musinze kubanga asanide. Worship him because he is worthy. Rasereba babandere boseteria babazande. Makarebo setekeria babazande. We worship you, King of Kings, O Lord. Resereba bandere bobo shakara baba. Marebo bosetekeria. Tukusinze mpologoma ya Yuda. Musinze kubanga asanide. Muyimuse kubanga asanide. Sinza katonda wosinza. Sinza katonda wosinza. Musinze musinze musinze. Sinza katonda wosinza. Yimusha debozi ya musinze. Yimusha debozi ya musinze. Gena masongo musinza. Shogere bigambe bisinza katonda. Koma konate, koma konate, Yesu koma konate, koma konate, koma kolero, koma konate, Yesu koma konate, koma konate, koma konate, Yesu koma konate, koma konate, koma kolero, amaziga gatwale mukama. Koma konate, koma konate, Yesu koma konate, koma konate, koma kolero, tata koma konate, koma konate. Wanike emikono mugambe. Ay Yesu koma konate, era nange nakyuka. Ay Yesu koma konate, era nange nakyuka. Ay Yesu koma konate, era nange nakyuka. Ay Yesu koma konate.
amaziga gatwale Mukama era nange nakyuka. Tata nkomako nate komako leero amaziga gatwale Mukama. Wanike emikono omusabe kye weetaaga leero. Rebo sereba babasakabo. Marebo setekereboboza. Retekerebobosandeboza. Marebo setekereboboza. You are a mighty God. 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 Everlasting Father. You are a mighty God. We need your presence. We need your power. We need your presence. We need your power. We need your presence. We need your power. Hallelujah. Hallelujah. Kubira Yesu enduru ez'amaanyi abali eyo. Make Jesus a loud relation of praise. Yongere enduru n'angalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo. Make a louder ululation in the name of Jesus. Tulieko wansi. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. I'm so happy to be here again. I'm very delighted for God has brought us back. May we all clap for Jesus. Hallelujah. Sebo wasaundi otuse walungi bokabaka kaba just bongeza mwenta wabali katono nyo nayenga we are okay naye aluwa ono kakuyamba sembezo katono wali katono musasire edobozi lyange capital. Pardon me, my voice is the heavenly capital. Just jiremo kaba just tosembeza nnyo. Praise be to God. From here tomorrow I'm going for another conference. I want to thank God for the servant of God, Pastor Sam. May we appreciate him. Nedda mukubengala abantu bejjinja kino kyamaanyi nnyo Katonda kyatukoledde. Let us celebrate him. Hallelujah. Omuweereza Mukama tumukubireko engalo tumwebaze Katonda. Let us appreciate the servant of God. Hallelujah. Hallelujah. Musajja wa Mukama anoonya Katonda. He is a servant of God that seeks the Lord. Ayagala Yesu. He loves Jesus. I've seen him for many years. Before he even began his ministry, he was passionate with the hand of God. Hallelujah. Hallelujah. I've served the Lord for so long, but I saw God in him. Whenever he invites me, I must attend his altar. Praise be to God. I've been on different podiums in Uganda, and I believe every pastor knows Mutesasa in Uganda. But Pastor Sam, he has a sweet spirit in him. I know sweet spirit in him. Very humble, very anointed, very prayerful. He is destined for greatness. He is one of those that we are going to see. He is one of those that we are going to see being raised of God mightily in our nation. Somebody clap your hands and appreciate the ministry of the man of God. I salute you, sir.
Kussaamu ekitiibwa ssebo. Oyo omusajja gwe mulaba mugyeko ku kyoto e Kampala mulabe. May you come at the altar in Kampala and see what happens. Mulabe ensaba ebeera wali asaba. He is very Tulaba prayerful. atenda Muteesa Asira naye ate ye asaba. He is prayerful, though he says I'm a prayerful man. Kyova olaba baŋŋamba Muteesa Asira tukatugenda Jjinja. Abamu bagamba Bishop Muteesa Asira yagenze Jjinja. Now some are saying Bishop Mutesasa is in Jinja. Akikola ati abamu aliwawo okugendagenda mu bifo ebyenjawulo. He does not normally walk or travel. Tuli ba mukwano. We are friends. Twakwatagana. We are in touch. Twagalana. We love each other. Mukama yeebazibwe. Praise be to the Lord. Sebo weebale nnyo. Thank you very much, sir, Okwagala n'abantu gy'ozaalwa. for loving your people back Tumukubireko engalo home. ez'amaanyi. May we appreciate him. Hallelujah. Hallelujah. Abantu b'Ejjinja Busoga mwenna abali wano bannange mbaagala nnyo. People of Jinja, Busoga, Ntya I love okwogera you Olusoga all. kubanga nnyinza oddukyamya. I'm afraid to speak in Lusoga because I may speak Bw'oba broken ogamba nti Lusoga. mbaagala nnyo oyogera kya mbenda yino. Mbenda yino. I love you so much. Kati ate bw'okyogera eri mu Luganda oba oyogedde bulala. When you speak Kati it, ova olaba neegendereza olulimi lwaffe. that's why I'm very mindful of Lusoga. Muddamu mutya? Tukwenda. Feena tukwenda yino. Kale. Okay. Kama yeebazibwe njja dduyiga lwa mpaka. I will learn by Abamu force. bandaba ne bagamba oba ndi mu Nigeria. People look at me and wonder whether I'm a Nigerian. Abalala bampita mu Congo. Others call me a Congolese. Kwega nina endabika gye ndabikamu eri awo. My appearances Tetegeerekeka. is not easy to describe. Bishop Natiga ga tetegeerekeka. Bishop Mukama Natigo yeebazibwe. said it's not easy to describe. Waliwo ekintu Katonda kye yampa. There is something God gave to me. Omanyi bw'obanga oweereza When you are ministering, ogenda otegeera Katonda engeri gye yakulondamu gye yakuyitamu n'ebirabo byakuwadde gy'okoma okuweereza. the more you serve God, you continue to understand God's calling upon your life and His purpose for your life. Twalina ekkanisa Kamwokya eyo Kamwokya e Kampala We were then in Kamocha. We had a church. ne tuvaayo kati tuli Kyanja Komamboga We shifted. We are now in Chanja, Komamboga. naye Kamwokya nalwayo. But I spent many years in Kamocha. Waliwo ekintu kye nazuula ekiri ku bulamu bwange kye nali simanyi nga mpeereza manyi Mukama yampita, Mukama ayogera nange, Yesu andabikidde emirundi 8 nga manyi nti ndi mulonde naye waliwo kye nalaba nga ndi Kamwokya. There was something I discovered when I was in Kamocha, for I knew that Jesus had called me, but there is something I had not yet realized while I'm there. Waaliwo ettaka lye twasooka okubeerako nga tulipangisa There was the first land that we were naye hiring, nga twagala ddigula. but we want to purchase Naye it. ng'eyali tuwa ate agamba nti mulindeeko okugula But the person who had given it to us said nga ffe wait to tulowooza buy. nti ye nannyini ettaka eryo. We thought that was the rightful owner of the Naye ng'ettaka land. lyalimu enkaayana biri mu kkooti nga bizibuzibu. There were wrangles and court cases, and it was Ettaka hard. lyali lya famire. It was a family land. Kati baganda b'omukyala eyatuwa ekifo ekyo So the relatives of the one who had given us the ne land, bagolokoka nga bagamba nti ffe twagala ettaka lyaffe. they rose up to contend for the land. Ekkanisa erina okuvaawo. That the church had to leave. Kati omukyala ono n'ayagala ekkanisa eveewo mangu. So this woman wanted the church to leave so hastily Waakiri abeeko kyakolerawo ekirala. that she may do something from that Ate land. ng'ekkanisa tomala gagisengula. And yet you cannot just shift the church that Tomala way. gagiggyawo. It's not so easy to be Tetumugamba shifted. twagamba twagala kugulako. And we told her, we said we want to buy N'otugamba from you. tulindeko. And you told us to wait. Kakati ate lwaki otupapya essaawa eno? Now why do you make us to rush? N'ayingira mu ddogo. And began to bewitch. Oli omukazi yali aroga. She was a great sorcerer. Wali mulabye abarogo? Have you ever seen Ng'agenda sorcerers? ne Zanzibar. She could even go to Zanzibar, Ng'agenda ne Tanzania. even in Tanzania, N'agulayo emisango egy'amaanyi. and could buy powerful power demons. Do Omanyi no kyayagala okukola? you know what she wanted to do? Ng'ayagala kutta Muteesa Asira. She wanted to kill Mutesa Asira. Lunaku lumu ne mugamba nti maama omuntu gw'olumbye tomumanyi. One day I told her, Mama, you don't know whom you've attacked. Tebamala gandoga. I'm not easily bewitched. N'agamba gwe And she said, you ojja kulaba. will see. Kati waliwo ekyabaawo. So something happened. Lunaku lumu mba nvuga emmotoka One day when I was driving, nga nzikira ku church. I was sloping to church. Waliwo omusamize ow'amaanyi There was also a powerful witch ng'ali ku kkubo. who was besides the Mba road. mpitawo ne mmulaba. As I was passing, I saw him, Ekiruyi ne kinkwata. and I felt that anger. Ne ŋŋamba musajja gwe lekerawo okuloga abantu. I said, you man, stop bewitching people. Kati soogera ku mukyala oli ow'ekifo ky'ekkanisa njogera I'm ku not mulogo mulala. talking about the other woman who had Alinaanye given us church. the land, but Wulira another ekyabaawo. witch. Listen Ne what mugamba happened. lekerawo okuloga abantu. I said, stop bewitching people. Yalina emmindi ng'eriko emitwe ebiri. He had a double Kye kyasinga n'okunkwasa obusungu. that annoyed me.
ng'emmindi mpanvu bw'eti It was a long ali mu windpipe. mulyango He was in the ne mpulira doors. ekiruyi kya Mukama I felt the anger of ne God. mugamba lekeraawo okuloga abantu I told her, stop bewitching lekeraawo people. kutta abantu Stop killing God's people. naŋŋamba nali mu mmotoka nga nsize endabirwamu yali pajero I had lowered my nga nsiza windows. wansi endabirwamu I had lowered my nemu windows. abalenzi bana mu mmotoka I had 4 servants of God. naŋŋamba n'asooka awanda eddusu wansi n'agamba ogambye ki He spat down and said, what have you said? n'agamba nti nkuwadde ennaku 3 I've given you 3 days. bakuziike May you be buried. abaana bange baawulira mu mmotoka My sons were ne listening bagamba muzeeyo omusajja osi mwangu and they said, Papa, that man is not easy. bazise abantu bangi They have buried many people. ne mugamba nange siri mwangu I said, I'm also not easy bw'atanneegendereza if he's not mindful. ne mugamba I told him, ompadde ennaku 3 okubeera omulamu you have given me 3 days to leave. nze nkuwadde ennaku 2 I've given you 2 days. ekisooka Number 1, bw'otalokoka if you don't get saved, naawe may bakuziike you also be buried. n'awanda amalusu emirundi egi He spat down 3 times n'adda ku mmindi ye and began to smoke his pipe. abalenzi bange ne baŋŋamba And my son told muzeeyi me, tozanyisa musajja oyo Mosey, don't play with that man. nange sigenda kumuzanyisa And I said, I will not. bwe namala okukkira emmotoka bwe nti After slopping down, ne ntandika okwogera mu nnimi I began to speak in nga buli tongues. kyenkola ndi mu nnimi I was in tongues, nsabira mu mwoyo praying in the ne spirit. ŋŋamba mukama oteekwa okweraga I said, Lord, you must be manifest. olunaku olwasooka ne luyitawo The first day went by ng'omulogo talina kimutuuseeko and nothing happened to the witch. olunaku olwokubiri ne luddako The second day came. waliwo ababbi abajja There were thieves that came mu ssabo ly'omusajja ono in the shrine of this man. bameka abampuliriza How many are listening? ababbi bwe bajja When the thieves came, bamugamba jjajja they told him, Jaja. tebaamugamba ntugenda kubba They didn't tell him we're going to steal. baamugamba tugenda kukola They told him we are going to work. tugenda kukola We are going for naye work. bajjajja But batuwerekereko let the judges escort us otusseeko obukuumi and put protection upon us. omusamize n'agamba And the witch said, sigenda bawa bajjajja bokka I'll not only give you judges, ŋŋenda kgenda nammwe but I'll also go with ne you. bagenda bonna They went together. waliwo ekifo kye bayita ntinda mukimanyi There is a place called Intinda, most of you know ministers it, village eyo near Minister's Village. ne bagenda okubba They went to steal. manyi ekyabaawo Do you know what happened? poliisi n'ebagwamu The police, they fell in an bwe ambush. baakuba amasasi When they shot, essasi lyakwata musamize the bullet shot Ku at lunaku the witch olwokubiri. on the second day. ne bagamba nti omusamize abadde alinaanye kyaki yafudde ku lunaku And lwakubiri they said the witch who was neighboring the church died on the second amawulire day. ne gabona wonna wonna mukama okya wonna wonna And the news spread all over ti Kamocha omusamize yalumba musumba muteesaasira that the witch who attacked Pastor Mutesasira. naye ne musumba muteesa namu ennaku 2 Pastor Mutesasira gave him 2 days. yafudde He has died. kati omukyala atupangisa ekifo So the woman whom we are bwe hiring yawulira for, ebyo when she had that, n'agamba nze oyo talina maanyi she said he has no power. nze muteesaasira tajja kunsobola Mutesasira will not manage me. ndi musajja alinnyo ensozi I'm a man who is always at the mountains. nsabira nnyo ku nsozi I pray from mountains. ŋŋenda ku nsozi ne nsaba I go to prayer mountains and I nsanga pray. munsika abasumba bakimanyi And pastors know mbeera it. eyo ne neekweka eyo I had myself there ne ntandika okusaba and I began to pray. ne nsaba n'omukyala ono I prayed for that woman. ng'aleeta ebintu emisamba ng'agisindika nga mbiraba She commissioned ne demons. mwanagana nabyo I fought every naye demon. ng'agala kutta She muteesaasira wanted to kill Mutesasira. muwulire ekyabaawo Listen what happened. nalina tripu nga ŋŋenda mu amerika I had a team I was going to America. nga ŋŋenda kuweereza mu amerika I was going to minister in naye nga America. sinnaba genda But before I traveled, nafuna ekirooto I got a nga dream. ndaba omukyala ono abadde andoga I saw the woman who was bewitching me. alina ne munne nga bagudde wansi There were 2 of them, they had fallen down. kati nno gye natandikidde mukama yantutteyo gambako nti amiina I'm being led by nga the Lord. bagudde wansi They had fallen down. omukyala ng'agamba nti nsonyiwa And the woman was saying, I'm mu sorry. kirooto In a dream, ne mugamba sikulinaako I mutawaana told her, I have nothing naye about you. gwalumba nze But you are the one nze ndi attacking me. muweereza wa I'm a mukama servant of the Lord. enkeera omukyala n'azimba olubuto The next woman, her ne tummy began to swell. bamutambuza ku buli musawo yenna nene ebusoga baatuukayo They took her to every doctor. They even come to Musoga. ne banoonya buli musawo They looked for every doctor okuwonya omukyala oli to heal the woman. ne ŋŋenda mu amerika mba nakatuuka mu amerika bwe nti As soon as I arrived in abaana America, bampereza message they sent me a message. nti omukyala afudde The woman has died. n'akutuka n'afa She died there and wulira then. kyenzija bw'amala okufa After dying, bwe nakomawo when I returned, nga nakadda mu kyaki when I had just returned, omwami w'omukyala oyo the husband to that n'agamba nti woman omukyala wange afudde said, my wife has died. nze ŋŋenda kulumba muteesaasira I'm going to attack Mutesasira. manye abantu nga sitaani yabakwata There are people who are bound by the olaba oli devil. afudde nga gwalwanyisa tamusobola She has died because of ate naawe witchcraft. ogamba ogenda mu maaso kulwana She also saying you're going to fight. n'agamba ffe waffe eŋŋoma zeekuba zokka She said the drums play nze themselves. mbeere mu bwakabaka I'm from the kingdom. eŋŋoma zeekuba The drums play themselves. n'ajja mu kyaki nga yeesibye leesu Came to church in Alesso. njogera ku musajja we omugenzi I'm speaking about the n'agamba husband gwe to the- muteesaasira gw'ogenda kundaba and said you're going to see me. ne mugamba ekyatutte mukyalawo I said what took your wife kisobola okukima can also come back for you. wali badde
n'olokoka n'okyuka. You will get saved and turned. Totwisa. Say, don't scare us. Nenfuna ekirundu kye mbadde mbatu. Lwaki ndeese obujulizi buno? Why have I brought you this testimony? Nina kye nazuula ku bulamu bwange. I discovered something over my Nenyongera life. okutegeera ekirabo ekimu ku bye nnina. I continue to understand the gifting upon me. Wulira ekyabaawo. Listen what happened. Obudde bwali bwa kiro. It was in the night. Omusajja oyo nga nnumbye. That man attacked me. Weeraba ekyabaawo. Twali mu kkanisa wakati nga tuli basatu. We were in church, we were 3 of us. Nze I n'omwami oyo and that man n'omulambo gw'omukyalo oli eyali andoga and the dead body of the woman who was bewitching nga guli me. mu kkanisa. It was in church. Ekiro kyo mu kwolesebwa. In a vision. Kaakati omukazi n'agamba nga yeebase wansi. The woman was lying down, she said. Njogera ku mulambo. I'm talking about the dead Bino body. bye mbagamba ndi mu kkanisa. I am in Mbabuulira church mazima. and I'm telling you the truth. Omulambo ne gwogera wansi nga gugamba. The dead body said, Gwe muteesaasira. Totulinaako buyinza. you have no authority over Ogenda us. kusaanawo. You are going to perish Era va ku mwami wange. and leave my husband. N'omwami n'agamba. The husband said, Olina okutuviira. you must leave us. Totusobola. You can't manage us. Amazima ga Katonda mu ntunuli abantu b'ejjinja. Truth be told, people of Ginger, Wakati mu kyaki waggulu mu kasolya in the roof of the church, ne wafubutukayo malayika there came an angel ng'ava mu ggulu. from heaven. N'ajja wansi bw'ati makkati gaffe. The angel came amidst us, Yajja n'ekintu nga kiringa eggaali. came with something like Nga kuliko ebibala ebyengedde ebirungi ennyo ennyo. a cat with good N'agamba fruits, nzize kusala musango. and said, I've come to pass Ayogera judgment. n'omulambo Talking to the dead body ne bba w'omulambo and guno. also the husband to the dead N'agamba body, gwe mulwanyisa temumumanyi. and said, you don't know whom you're fighting. Eri mu ggulu tumuyita muweereza wa In Katonda. heaven we call him the servant of Malayika God. nga bw'ayogera. That's what the words of the angel. Malayika n'agamba The angel said, oyo gwe mulwanyisa the one you are fighting ne bye against mulwanyisa and what you're using y'oyo. belong to him. Muwulire ekyabaawo. Listen what happened. Malayika n'akwata omusajja ono And the angel held the man n'amutwala eri nga gye yali asula. and took him where he used to reside. Omulambo gw'omukazi The dead body of the woman omulambo stood up, nagwo nga gugenda gugoberera. also followed the husband. Gugamba malayika otwalawo omwami Tell wange. the angel, where are you taking my Nze husband? nsigadde wano mu kyaki. I remain in church. Bameka abangoberera. How many are following? Kati malayika bw'atwala bw'ati omusajja When the angel took away the ng'atwala man n'omulambo gugoberera. and the dead body was following, Malayika n'agamba kati kambalage oyo kyali mu ggulu. the angel said, let me show you who he is in heaven. Oyo bwe twogera erinnya lye When we speak of his name, omwoyo gwe guvunnama. his spirit bows down. N'ampita yampita linnya lya He luzungu. called me by the English name. N'agamba nti Stephen Said Stephen. ng'ali eri. He was somewhere. Erinnya eddoboozi lyalinga nga laddu ebwatuka. The voice was like thunder. Bwe yampita amangu ago ng'erinnya bakalyogera bwe pa. When he called me Ng'ampise immediately nti Stephen and he called me Stephen, nagwa wansi. I fell down. Malayika n'agamba And the kyokka ali angel eri said, he was naye far. nga mpulya by'ayogera. But I was hearing. N'agamba bano He told them, olaba do you see? buli lwe twogera erinnya lye Whenever we speak of his buli name, lwe tumuyita whenever we call him, buli lwe tumulagira whenever we command him, omwoyo gwe guvunnamira Katonda. his spirit bows down before God. Enkeera The next morning, omusajja naye n'alwala naye n'afa. the man also fell sick and Bonna ne died. bavaawo ekkanisa ne kusobola ogenda mu maaso. They all died and Nina the church amawulire continued. amalungi, nina ekirabo ku bulamu I bwange. have a gift over my life. Bw'oba oli wano ng'ekyakusiba ly'eddogo ligenda kufa olwaliro mu linnya lya If Yesu. you are bound by witchcraft, the witchcraft dies away. Mwebale naye nze mbagambye I've told you. abamu mujja kiraba nga tuvudde wano Some of you will see it when we have left. mulabe nga bizinesi zammwe zitandise okukula. And your businesses will begin to Mulabe nga prosper. amakanisa gammwe gatandise Your okugejja. churches will begin to enlarge. Mulabe ng'embaga zammwe zisumulukuse. Your weddings will be released. Akyagala gambako nti haleluya. Let someone shout hallelujah. Naye ekyama kiri mu kugonda. But the secret is in obedience. Abantu abasinga obungi banyooma. Most people undermine. Ne bagamba oyo Saamu mutabani waffe And they say Sam is our son. n'amupimaapima. They begin to weigh them up. Bw'alaba muteesaasira nga muteesaasira. When they look at Mutesas and they say, Ebyo those things biremesa abantu okufuna ebyamagero. hinder people from receiving their miracles. Sazze wano nga sina byakola I didn't come because I like what to do, naye naze ng'era mondera Katonda. but I came in obedience to Nagambye God. mukyala wange I told my wife, waliwo abantu ejjinja there are kusigala kye kimu. when their lives will never remain the same Kati bye again. twogera byonna So whatever we are telling you, olina gonda bugonzi. you must only obey. Ngambira ku dokumenti amasaali gajjeewo. Amasari gajewo, Amalala gajjeewo. amalala gajewo, Gonda bugonzi. gonda bugonzi. Katonda ng'anaabako omuntu gw'asumulula. If God is to deliver Bw'abanga someone, alina omuntu gw'anaasumula amutumira omuweereza we. God sends them his Bwe servants. yali agenda kusumula Isirayiri When he was
was going to deliver Israel, yatuma Musa he sent Moses. nga ate yali asobola okukyekolera yekka. Yet he could do it by himself. Babagamba nti mpulidde okukaba kw'abantu bange And Isirayiri he said, I've heard the cry of my people era Israel, nzise okubasumulula. and I've come to deliver them. Okusinda kwabwe n'okukaaba kwabwe Their groaning and their crying kwambuse gye ndi. has ascended to me. N'agamba Musa genda ogambe Falaawo. And he told Moses, go tell Musa Pharaoh. genda ogambe Falaawo Moses, go tell Pharaoh aleke abantu bange bagende. to let my people go. Katonda akozesa nnyo abaweereza be. God uses his servants. Ekyo Musumba Saamu kyabadde abagamba. That's what Pastor Sam was telling you. Katonda